So this is the last topic of our system of variable mass. Okay. See, when we are applying Newton's second law, usually you are going with F is equal to, you will usually write F is equal to dm by dp by dt. And mostly we will write this as mdv by dt, and hence this is ma. Usually, in this situation, usually you will call this as constant mass. But the mass is also changing like a rocket system, etc. Then what happens? You cannot apply Newton's law like that. So you consider one system like this. You have some system of whose mass is m, whose velocity is v bar at an instant t. Now, what happened is that certain mass, like hot gases, ejected from this with a velocity relative, because see, even law of conservation of linear momentum models also, I told you, the bullet ejects out, that is with respect to, now you will call muzzle velocity, with respect to the tip of the gun. Similarly, here also it is ejected with respect to the major part of the system, the velocity v relative. As a result, the velocity from v bar to v plus d bar undergone a change. Now, there is no external force in this. There is no external force. F external is 0 in this situation. Right. Now, what happens? A linear momentum, law of conservation of linear momentum is what I am applying here. So mb bar is equal to, this is the initial momentum. The final momentum is this portion moment of inertia you have, whatever you have is that m minus dm times v bar plus dv bar, okay, plus the momentum of this part, mass times, see, remember, don't write VRL bar. It is VRL bar with respect to this. What is the velocity with respect to the ground? This is the velocity with respect to the ground. By solving which, you will get a condition mdv bar plus dmv relative bar is equal to 0. We can write this further as mdv bar by dt is minus dm by dt v relative bar. And this total part is what we will call as the thrust force. Remember, actually, this is a positive quantity because dm by dt is a negative quantity. You can see here. So therefore, so what will happen is, what is the direction of the direction of the thrust force is opposite to the v relative velocity part. Opposite to the v relative velocity part. Suppose if this is v relative velocity, the thrust force is in this direction. Next. Now, how this situation is applied to a rocket? That's what we are interested. If you are applying for a rocket, here you have a rocket. You have a rocket. Okay. So in this rocket, what we will say is the initial mass. Initial mass is m naught. At an instant t. At an instant t, mass is equal to capital M. Okay. Now what is happening is, you said what are the forces on this? One force is, there is a thrust force upwards.
weight force downwards. M dV bar by dt is, you can say this is the thrust force. If there is any external force, that also you write. Right. M dV bar is minus dmv relative bar plus mg bar. You know g is downwards. That is the reason I written g bar. Hello. This is the direction of z bar. So therefore, mdv bar is minus dmv relative bar plus mg bar dt. Okay. Now what is happening? mdv bar, I have written dv bar can be written as minus dm by mv relative bar. This is, I'm assuming this is a constant. Assuming this is a constant. Right. So finally, what you got is V bar is equal to plus V relative log E m naught by m z bar t. Finally, V bar is this. Sometimes when compared to the mass, we will ignore this term. Sometimes. But this is the formula that you need to apply in case of a rocket. Okay? Any doubts on this? So now I am giving you the instantaneous velocity of a rocket. That's what I'm giving you. Instantaneous velocity of the rocket. Any doubts? Right. So there are some models related to this which we need to work one after the other. Right. A rocket with an initial mass of 1000 kg is launched vertically upwards from rest, under gravity. So you should consider Z here. The rocket fuel burns at a rate of 10 kg per second. The burnt matter is ejected vertically downwards. See, when it is mentioned 2000 meters per second relative to the rocket, you should consider that this is almost a constant. Okay? If burning stops after 1 minute, find the maximum velocity of the rocket. That's what the question is. Okay? Without seeing the solution, just try on the basis of the previous equation. Next. Next question. This is a standard model. Yes, Anika, any doubt? Any other? Right. అందరూ వచ్చినట్టేనారా 1 2 3 4 5 6 ఎందుకు రాలా? A flat car of mass m naught starts moving to the right due to a constant force F. Sand spills on the flat car from a stationary hopper. The rate of loading is constant and it is equal to mu kg per second. Find the time dependence of the velocity and acceleration of the flat car. Okay, in the process of loading. Friction is negligibly small. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగేది ఏమిటో మనం చూద్దాం. మీరు ఎలిమెంట్ పడుతుంది ఇట్లా, సమ్ ఎలిమెంట్ పడుతుంది. దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫాలింగ్. ఇట్స్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0. It's at some time t. At some time t plus dt, its velocity is going to be v. Its velocity is going to be the v, which is the velocity of the container. So what is the mass of this element? Mu dt. So what is the change in the momentum part? I will explain now. Now, prior to that, what is the momentum of the system? The momentum of the system just before falling this is m naught plus till that time whatever fault is mu t v.
This is the initial momentum. And thereafter, the momentum is mu t plus dt. Into V. That is the final momentum, which means in the interval t to dt. So what is the change in momentum? Mu dt times V. Right. This is the change in momentum. Right. Okay, na? Now, dp by dt is mu V. In fact, this is what we will call as. Well, ఎందుకు నెంబర్ తక్కువ కనిపిస్తుంది నాకు ఇంకా సీట్ dp by dt is mu, right? That is the thrust force. Now, what is the acceleration of the system? That's what you want. Now, see, for a while, if you want the acceleration of the system, usually you will define acceleration of the system as dv by dt. But do you remember, we just have 1 minute here. I'll cut this question because whatever available, that should not disturb the flow of my class. Right. Good. Right. Now, in this case, what is that we have noticed that is, what is the thrust force? The thrust force is nothing but mu V. Right. We already know at a given instant, m dv by dt is equal to thrust force plus external force. Don't get confused. I have written very clearly here. I have written very clearly here in general formula. In general formula, external force. Yes or no? So therefore, m times m naught plus mu t times dv by dt is equal to mu v plus f. That is the external force, if I am not mistaken. Correct or not? Yes or no here? So therefore, see, you have a doubt in the direction. Right. You have a doubt in the direction. Usually, you will have a doubt in the direction. I'll explain how to manage that. See, for example, this falling object is experiencing a force in this direction because of which it is attaining a velocity v. Whereas the reaction of this on the container is in this direction. Yes or no? So now you tell me, is this true approach? No. Why it is not true? Minus mv, minus mu v. So therefore, dv by f minus mu v is dt by m naught plus mu t. Now you do the integration process. At t is equal to 0, velocity is 0. At some time t, the velocity is v. So therefore, this is minus 1 by mu log e f minus mu v by f minus 0. This is equal to 1 by mu times log e m naught plus
mu T by m naught. So mu cancel, you will get log E F by F minus mu V is log E m naught plus mu T by m naught. So you do where log x is equal to log y situation. F into m naught is equal to F into m naught plus F into mu T minus mu m naught V minus mu square Vt. You cancel this. Now you bring all these terms, V terms this side. So therefore, by the way, mu is there in every term. So by the way, what is going to happen? F into T is m naught plus mu T times V. Okay. Suppose if you take the whole system as one single system, you don't require this much of work. Yes, at T is equal to 0 is a constant force actually. At T is equal to 0, mass is m naught. At T is equal to some time T, mass is m naught mu T, and the entire system is moving with velocity V, and F is the external force. Right. So I got the expression for V now. V can be written as F into T by m naught plus mu T. I am telling you again, you will do mistake here only in the sign. It should be minus. Why? Because see, on the falling object, force is in this direction. On the container, force is in this direction. Right. What do you want? Acceleration. By the way, what is acceleration? This term is acceleration term. So therefore, the acceleration term, I'll change the color for this. dv by dt is equal to dv by dt is equal to minus mu v plus f by m naught plus mu t. So now you just multiply minus mu v here minus ft into mu by m naught plus mu t plus f by m naught plus mu t. Here properly write this. You just write this properly. You will get minus f mu t plus f mu naught f m naught plus f mu t by m naught plus mu t whole square. Boys, this is out. And finally, you will get f m naught. And then correct na? Yeah, right. F m naught by m naught plus mu t square. So I have given you two relations here. One is the velocity term and the other is the instantaneous acceleration term, and both are functions of time. Any doubts? Sure, everyone in the class. Nana, any doubts? Pakka? Follow Inava? Right. This is also a very important question. This is also a very important question. Please go through this question. A chain of length L and mass M lies in a pile on the floor. If its end A is raised vertically at a constant speed V naught, expressed in terms of the length of the Y of the chain, which is off the floor at any given instant. The magnitude of the force P applied to end A and the energy lost during the lifting of the chain is a very famous question. Right, hold on. Let us try to study what is happening here. See,
At a given instant, I'm assuming this is my system, right? I would like to copy the same again in a different page so that I can deal it comfortably. See, at a given instant, this is my system. So the initial momentum is equal to or here I'll take lambda as mass per unit length. Mass per unit length. P initial is equal to lambda y. This is mass into velocity. Equation 1. I hope I'm very clear on this. Right. Now P final is equal to, now what happens thereafter? Some dy amount is added to the system. This is initial. You are still applying the same force P. So therefore, what is happening? P final is lambda y plus dy times V. Equation 2. There are two situations, right? And it happens in an interval of dt. So can you please tell me what is the change in momentum? Change in momentum. Lambda dy into V. So change in momentum by time is nothing but lambda V dy by dt. Lambda V square. Can you please tell me what is the direction of this? For the system, if mass is added, now for example, relative to this system, okay, relative to this system, the added mass is in which direction? Opposite direction. So for a system which is added, thrust force is opposite to the motion. For a system where gases are ejecting out, thrust force is opposite to relative velocity. I am repeating, for a system where mass is added, okay, for a system where mass is added, the thrust force is along the direction of relative velocity. Adding case, along the direction of relative velocity. Okay, ejected case, opposite to the direction of relative velocity. Hot gases kade kada situation. Rocket ki hot gases left ko velte, rocket rightwards potundi. Thrust force right side undi kabatti. So therefore, on this system now I am changing the color. I am changing the color right now. Now on this system, now you have the applied force P and
at a given instant, lambda yg is the weight force plus there is a thrust force, which is lambda v square. Are we clear? Are we clear again? Right. So now, ఇప్పుడు తర్వాత don't say that I'm having a Anika. I'm having a confusion. Never, I don't want to listen that. See, I'm writing this again. Hint for hot gases, ejected system thrust force is opposite to V relative direction. For adding mass system, thrust force is along V relative. I am not cheating you. In fact, here also you can see the added mass will have a relative velocity with respect to this system. The added mass will have a relative velocity in this direction. The remaining respect to the remaining system, the relative velocity is in which direction? Leftwards. Yes or no? Right. Similarly, here also the same situation. So therefore, the applied force P is lambda yg plus lambda v square. What are the first question? This is the first question, right? Energy lost during lifting of the chain. And remember, you are moving with this, you mentioned as constant in question. Constant in question. So therefore, except y, there is no variable. So now what is the total work done by the system? PDY. Lambda yg dy plus lambda v square dy. So this will become lambda. How long you will pull till y is equal to L? This is lambda L square g by 2 plus lambda LV square. Lambda LV square. This is the work done by external force. Right. So what is the total energy finally now? The total energy finally is a potential energy lambda L G L by 2. Potential energy plus kinetic energy lambda L V square. Earlier you have done this much work, but the total energy is only this. So which means you will notice that out of the total work done, in this part there is a problem. So which indicates the last part is lambda L V square by 2, because whatever the amount of work that I have done, I am not accountable here. So I'm just missing some part, and that part is this, and that is the last part. Now tell me, do you have any doubt in this entire question? Go through this once. What I have done, just go through this. నిన్న ఇక్కడ ఎవడో నడిచాడు, గబ్బు చేసి వచ్చాడు. నేను నా షూస్కి ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసా, ఏమీ లేదు, క్లీన్.
Very important model, one of the important models of variable mass. You can see a cylindrical solid whose mass, like a cylinder here, mass is 10 power minus 2 kg, cross-sectional area so and so, it is moving along x-axis and the speed is given. At t is equal to 0, its front surface, I think you can see the front surface here, okay, it crosses x is equal to 0. The region to the right of this plane is filled with some stationary dust particles whose density is 10 power minus 3 kg per meter cube. Very less, I know. When a dust particle collides with the face of the cylinder, it sticks to the surface, assuming that the dimensions of the cylinder remains practically unchanged. And that dust sticks only in the front face of the cylinder. And nothing face on నీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే బయటకు వెళ్ళు మరి అయితే కాసేపు ఆ తలుపు తెరిచేసి ఉంచండి ఏం కాదు కుర్చీ ఏదో అడ్డం పెట్టండి అలా ఉండదు అది ఇక్కడ కూర్చోరండి ఒక 2 చైర్స్ అన్నా పెట్టండి అరే ఓ పని చేయి నీ చైర్ పెట్టారు రైట్. When a dust particle collides with the face of the cylinder, it sticks to the surface. అంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అసలు ఏముండదు కాంట్రిబ్యూషన్ రైట్. Assuming the dimensions of the cylinder remains practically unchanged and that the dust sticks only to the front face of the cylinder. My point is very clear. When the cylinder at the point of time when the front end is at some x part, let the cylinder has some velocity v. Meanwhile, what is happening? See, please try to understand at t is equal to 0, the momentum of the system is m naught v naught, where v naught is 10 power 3 meter per second, where m naught 10 power minus, that's all that data given in the question, right? Rho is 10 to the power of minus 3 kg per meter cube, right? Fine. At some time t, what is happening? The total mass is m naught plus rho a x. Yes, this much volume earlier contained some sand or some dust particles into v. Hello, into v, right? Because you have done rho, there is no issues. Then that is the momentum of the system. Initial momentum, final momentum, right? Initial momentum is, this is dx by dt. So now dt push to here, okay? So what is left to you is dx. Now do the integration. mv naught t is equal to m naught x rho a by 2 x square after integration. What do you want? At t is equal to 150, x coordinate required. Put t is equal to 150 here and substitute, you will get x as 10 power 5. In fact, at any instant, the velocity of the cylinder is a function of x given by m naught v naught by m naught plus rho ax. A very, very important model in this. Boys, any doubt on this? Pakka? Sure? Right. Sir. ఓకే కదా ఇంకా తీసేసేయచ్చు బాల్ ఓవర్ బాల్ ఇది చాలా ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫేమస్ మోడల్ ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ ఫేమస్ మోడల్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ try to please analyze the situation. See here,
U. See, immediately after bouncing back, because this collision is elastic, this is the situation. So we will call this as A, we will call this as B. Just immediately after A colliding flow. Right. Now try to please understand what is happening. This is a heavier mass and this is a lighter mass. We know in the collision of heavier mass with lighter mass, when m much greater than small m, so you know wherever you find, see, you want actually the velocity of the second body. Velocity of the second body is 2m1 by m1 plus m2 times u1 plus m2 minus m1 minus m2 plus m1 times u2. So obviously in this case, what will happen? Almost this is 1. So 2 times u1. What happens to this? The entire thing minus 1. Minus 1 time u2. u2. Again 2 times u minus 1 time minus u. Overall, this is 3u. That's all. With 3u, how high it will go? The maximum height after collision is 9u square by 2g. Very, 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 very famous question. You said the bigger ball after collision, V1 will almost be u, no change. So therefore, for this H max is given as a H, which is nothing but u square by 2g. So therefore, in this case, maximum height of B is 9 times H. Any doubts? Are we clear? Pakka? Right. Sure. May I proceed further? Right. 44. This is the situation at the time of collision. That is a V. Just before collision, ball A just managed to complete the vertical circle after collision. Find the velocity u of the falling ball just after collision. Find the velocity. Okay. U.
Okay, right. What is the common normal here? The line is a common normal. I think I've done this question if I'm not mistaken. No? Right. That is a common normal. Now for B, after this is just before collision. That is the impulse of collision, that which passes through the center. This will result in two things. By the way, you know the geometry here. This is R and this is a 2R. So obviously this will become 60 degrees. With horizontal, this line makes 60 degrees. So therefore, see, for example, if this has some Vx velocity, for example, and thereafter the collision, if this has some Vy, okay, na? Clear? So impulse momentum theorem states that J cos 60 is equal to mvx. J cos 60 is equal to mvx. ఓకే అలానే పైకి జే మైనస్ జే సైన్ 60 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవివై మైనస్ ఎంయు. ఇప్పుడు అబ్బాయి దీంతో పని అయిపోయింది. ఎవరితో? ఏ. ఇవే కదా బి. బితో పని అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏ తీసుకుందాం. ఏ తీసుకుందాం. ఏ ఇక్కడెక్కడ తీసుకుందాం. కలర్ చేంజ్ చేస్తాను ఏకి. రైట్. ఇది టెన్షన్ ఇంపల్స్. అండ్ ఇది జే, దట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ 60 degrees. దీనికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విఎక్స్ తప్ప ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. వై? ఇట్ కాంట్ హ్యావ్ వై కాంపోనెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద స్ట్రింగ్. It is connected to the string A. So both will have Vx. And I know Vx also. Because it just managed to complete so root 5 Lg. Because it just manages vertical circle. Now clearly I got a lot of information. J by 2 is m times root 5 Lg. J is equal to 2m root 5 Lg. Right. 2m root 5 Lg.
Happen. J you got. What do you want finally? Find the velocity v of the falling object just after collision. Okay, no issues. Minus, you know now J. Yes or no? Now what I am going to use? I am going to use this equation now. Minus root 3 by 2 J is MVy minus MU. Minus root అంటే ఇదేం వస్తుంది మైనస్ రూట్ 3 m root 5 LG is MVy minus MU. Vy is equal to U plus no, that's all. అరే U ఏమైనా ఇచ్చారా? ఇదేం కొల్యూషన్ ఇది? ఎలాస్టికల్లీ రైట్. Vy కూడా వచ్చేసింది కదా మనకి. ఇప్పుడు ఫర్ ది బాల్ if you notice before collision in this direction you have velocity U, and this is the line of impact. This is the line of impact. U by 2 U cos 60 కాబట్టి U by 2. Thereafter this is U by 2. Thereafter you said it is Vx and it is Vy. అది మనం కొడదాం. ఓకే, నో ఇష్యూస్. Whereas రెండో దాని పరిస్థితి అంటే it has only one component Vx U cos U root 3 by 2, right? And what is this angle? 30 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే along this line ఈ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. E is relative velocity of separation. What is this angle? 60 degrees. Vx cos 60 plus relative velocity కదా, V2 minus V1 చేయాలి మనం. Minus Vy cos 30 minus Vx, ఇది 60 degrees E is equal to Vx cos 60 minus Vy cos 30 minus Vx cos 60 by U root 3 by 2 U cos 30. అంతేగా? Coefficient of restitution is 1 actually. E is equal to 1. మీకు Vx తెలుసు, Vy కూడా in terms of Vx తెలుసు. Substitute చేయండి, you will get U. Get the point? Sure? Right. సో మీరు ఇదంతా చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందో ఆన్సర్లో నేను చూడండి ఒకసారి. లేదు, సాల్వ్ చేసుకోండి. Right. So solving, you will get the desired answer. Any doubts in this?
Next question. To a number of identical elastic bodies kept on a smooth horizontal table at a uniform separation. N is an integer. All odd number blocks are imparted a velocity u towards right, and all even number blocks are imparted a velocity u towards left. You can see in the diagram that evens అన్ని left ఉన్నాయి, odds అన్ని right ఉన్నాయి. Right. క్వశ్చన్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. కొల్యూజన్ అయిన వెంటనే యూ షుడ్ పిక్ 1 and 2n అవుట్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. Thereafter, 2 and 2n minus 1 out of the picture. Likewise, ఇలా మీరు చేసినట్లయితే what are the total number of collisions? I told you when there are 3 blocks, you notice that, for example, you do the simple problem with the 3 blocks. For example, you do this with simple 3 blocks. For 3 blocks, you will have only one collision here. Yes or no? Because they will not collide. For 3 blocks, how many collisions happen? 1. Okay? Suppose if there are 4 blocks. Now, you will have one collision happening over here and another collision happening over here. For 3, you notice that one collision takes place. Yes or no? For 4, how many collisions are happening? 2. 2 or 3? How 3? No. First, one collision here, another collision here, in between one collision here. 3 collisions are happening. What if there are 2 blocks? Only one collision takes place. Yes or no? Only 2 collisions takes place. 3 ki 1 hai na? Correct hai na? 4 ki 3. So therefore, Miru, no, Emma, any doubts? But they are having same velocities, kada? They are having same velocities. So likewise, you try to understand. Or I can say like this. If they are all moving in the same direction, no collision takes place. Please remember that. Right. After first collision, means all n to n blocks in between interreaction takes place. 1 and 2n will leave system. Yes or no? Are we clear? And they will not participate in any further collision. Further collision. Now, how many blocks are there for you available right now? 2n minus 2 blocks. Now, available blocks are
2n minus 2. Just 2n and 1 you are removing. Out of total 2n, 2 blocks you have removed. 2n minus 2 blocks are available. And they travel just like the initial system. So how many collisions are happening now? Now available blocks are 2n minus 2. How many collisions will happen now? Now there will be n minus 1 collisions. ఇక్కడ ఎన్ని collisions జరిగినాయి? Initially n collisions. Next n minus 1 collisions. And thereafter n minus 2. And thereafter n minus 3 and so on. So number of collisions finally are n plus n minus 1 plus n minus 2 plus so on 1. This is nothing but sum of the first n numbers. N into n minus 1 by 2. Remember, this is a very famous question. Really, this is a very famous question. N into n minus 1 by 2. Do you got a point? Okay. So, studying this sequence is important. ఇప్పుడు మీరు 4 పెట్టండి ఇందులో. N is equal to 4 పెట్టండి. 6 రావాలి. వచ్చినాయి 6 collisions. ఇందాక మనం n is equal to 4 పెడితే ఎన్ని వచ్చాయి? వచ్చాయి 6, 3 వచ్చాయిగా మరి. అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ 2n కదా, ఇక్కడ 2n నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ కదా. అంటే అప్పుడు n ప్లేస్లో మీరు 8 పెట్టాలా, n ప్లేస్లో 2 పెట్టాలి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 తీసుకో. 2n 4 కదా. హలో, 2n 4 కదా. n ఎంత అవుతుంది? 2. అప్పుడు 1 కొలిజనే వస్తుంది. అంటే ఇందాక ఎజంప్షన్ రాంగ్, ఇది కరెక్ట్ ఎజంప్షన్. రైట్. ఎక్కడ? అవును, మరి 4 రావట్లేదు కదా, 3 రావట్లేదు కానీ ఇక్కడ. ఇదైతే కరెక్టే కదా, మీరు యాక్సెప్ట్ చేసిందే కదా ఇది. ఇనీషియల్గా అంటే ఆ కేసు ఎక్కడ మిస్ అయిందో వర్క్ చేద్దాం ఒకసారి. ఈ ముందర ఇవి పూర్తి చేయండి. ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అయిపోయాయి. n3 తీసుకుంటే మరి అక్కడ 4 కదా మనం తీసుకుంది. ఒకసారి వర్క్ చేద్దాంలే, ప్రాబ్లం లేదు. రైట్. ఇంకొంచెం మంచి క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోతున్నాయి, అది నా భయం. ఎగ్జామ్లో పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండే క్వశ్చన్స్ ఇవి. n into n plus 1 by 2, n into n minus 1 by 2. కాదు, చూడు ఒకసారి చూడండి. n plus 1 by 2. ఇప్పుడు మన లెక్క వేస్తే సరిపోతుందా? రైట్. ఇప్పుడు 4 బ్లాక్స్ తీసుకుంటే మన ఎన్ని జరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నా కొల్యూషన్స్? 3. ఇప్పుడు ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 పెడితే ఏమొచ్చింది? 2n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 3 సరిపోయింది. అరే ఓకే రా, అది ఎక్కడ తప్పు వచ్చిందిరా అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n numbers. రైట్, నో ఇష్యూస్. 3 particles A, B and C of mass are చూసారు కదా respectively, right, at the vertices of an equilateral triangle, and C is imparted a velocity u parallel to AB. Find the final speed acquired by A. That's the question. Now please try to understand
This is just before collision. Just before. Pradaka, see, during this stage, there is no issue, Gada. From here till here, there is no issue. Now, suddenly, impulse will form in the system. There are two strings, so you will face two impulses. Tension impulses. All these are tension impulses. Right. Okay. Now let us study each and individual cases. You have given impulse, x-axis, y-axis. You can see that. So what is the initial momentum in the y direction? Initial momentum in y direction is 0. Initial momentum in x direction is 3mu. Right. Now what is happening? Let us study what is happening. Now I'll take velocity diagrams. ఇది just after impulse ఇక్కడ రాస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పైన రెండు స్ట్రింగ్స్ కనెక్టెడ్, అవునా కాదు? ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ కనెక్టెడ్. ఇప్పుడు దీనికి v1 వెలాసిటీ వచ్చింది అనుకోండి, అంత మునుపు ఇక్కడ u, మరి ఇప్పుడు రాయకూడదు కదా దీన్ని. Agreed? The initial momentum in x is 3mu. Sigma px is equal to 0. Law of conservation of momentum along the x-axis. So నీకు ఇది ఏమొస్తుందంటే 3mu is equal to mv1 plus 2mv1 plus 3mv3x. So with this you will get u is equal to v1 plus v3x. Fine. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్. అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సిగ్మా పీవై 0 కదా, అవునా కాదు? సిగ్మా పీవై 0 అంటే అసలు మూమెంటం ఉండకూడదు వై డైరెక్షన్లో. సో 2m v2y is equal to 3m v3y. Right. 2 times v2y is 3 times v3y. Any doubts? So this I will call as equation 1 and this I will call as equation 2.
ఒరే నాయన ఎన్ని అన్నోన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. V1 ఈజ్ అన్ అన్నోన్, V3x ఈజ్ అన్ అన్నోన్, V2y ఈజ్ అన్ అన్నోన్, V3y ఈజ్ అన్ అన్నోన్, J1 ఈజ్ అన్ అన్నోన్, J2 ఈజ్ అన్ అన్నోన్. 6 ఉన్నాయి. 6 ఈక్వేషన్స్ కావాలి మీకు ఈసారి. అంతే మరి, లేనే చేయలే. నెక్స్ట్ ఇంకేమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయో చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటికి పేర్లు ఏవో పెట్టారుగా మీరే. ఏబిసి అని పేరు పెట్టారు. ఏబిసి పేరు పెట్టారు. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, జస్ట్ వెన్ బీసీ ఈజ్ జస్ట్ టాట్, ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ ఆఫ్ బి along BC must be same as velocity of C along BC. ఎందుకు? లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఇప్పుడు ఇవి 30 degrees లేగా ఇవన్నీ. ఇది 30 degrees, ఇది 30 degrees. ఓకే, జాగ్రత్తగా చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు నాకు. V2y cos 30 ప్లస్ V1 cos 60 is equal to V3x, అబ్బా ఇదే 60 cos 60 మైనస్ V3y cos 30. క్లియర్గా అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? ఒక్క నిమిషం ఆగండి, ముందు దీన్ని ఏం చేయాలి ఆలోచిస్తారు. రైట్, యూ సాల్వ్ దిస్, యూ విల్ గెట్, అరే అన్నిట్లో 2 వస్తుందిరా. √3 V2y ప్లస్ V1 is equal to V3x minus √3 times V3y. ఇందుకు దీన్ని ఏమని పిలుద్దాం? ఏదో ఈక్వేషన్ ఇవ్వాలి కదా దీనికి. ఈక్వేషన్ 3. అబ్బా, ఇప్పుడు V1 V3x V3y V2y 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 3 ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వగలిగాయి. సరే ఇద్దాం ఇంకా ఈక్వేషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం సి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ సి తీసుకుంటే ఇంపల్స్ తీసుకోండి. సికి అసలు సికి వై డైరెక్షన్లో J2 cos 30 వల్లేగా 3m V3y వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? J2 cos 30 వల్ల ఇది వచ్చింది. అంటే J2 కూడా తెలుసు నీకు. J2 వచ్చేసి 2√3m టైమ్స్ V3y. అలానే ఎలాంగ్ x డైరెక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, -J2 sin 30, అంతేగా? 3m V3y minus 3mu. ఈక్వేషన్ 5. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి మీరు J2ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి మీరు ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే మీకు ఒక కండిషన్ వస్తుంది. ఏ కండిషన్ వస్తుంది? దీని సమ్ కూడా ఈక్వల్ టు 0 చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందో నాకు ఒకసారి చెప్పండి. ఈ సమ్ 0 అంటే 2√3m V3y ప్లస్
ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి 2 వెళ్తుంది అక్కడికి. 6m v3y మైనస్ 6mu ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మీరు ఏం రాశారో చెప్పనా? అరే ఇక్కడ ఏదో xx x v3x x. సో మీకు ఒక రిలేషన్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇంకో ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఎమ్ముని వేసేస్తారనుకోండి, 2ను కూడా వేసేస్తారు అనుకోండి, అంటే √3v3y ప్లస్ 3v3x ఈజ్ 3u. ఈక్వేషన్ 4. మళ్ళా నాకు ఒకసారి చెప్పండి, వాట్ ఆర్ అన్నోన్స్? v3x, v3y, v2y, లేదా ఎలా రాసుకున్న పర్లా, అందులో ఒకటి v1. 4 అన్నోన్స్, 4 ఈక్వేషన్స్. Just solve it, you will get the desired answer. By solving which you will get, implies you will get v1. అరే మరి టైమ్స్ ఆల్దో 2u/19. నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి రాసేసాను. అయితే మీరు చేసినట్టు చేసుకోవాలి. సాల్వింగ్ 1 2 3 4 1 2 3 6 you will get that answer. అక్కడ ఎప్పుడైనా పెద్ద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఆలోచించుకోవాల్సింది అసలు ఎన్ని అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. దట్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? నెక్స్ట్, అరే దిస్ ఈజ్ ఎ రిపీటెడ్ వర్షన్. This is a repeated version. We have already done this. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ 29 చూడండి. In this case, line of impact is not known. A ball of mass m traveling with velocity u hits another ball mass 2m which was at rest. Good. After impact, first ball was found to travel with velocity u/2 in a direction perpendicular to the original direction. I got a clear-cut idea about the question now. The first ball, this is the second ball before collision. ఇది 2m, vy is equal to u/2 given. ఇది m. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డేటా వాడే ఇచ్చేసాడు, రైట్? మీకు ఇంకో విషయం చెప్తున్నా, అసలు ఇది లైన్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ నీకు ఎలా తెలుసు, నాకు ఎలా తెలుసో నేను చెప్తాను. ఎలా అసలు దానికి ఇంపల్స్ ఆ డైరెక్షన్లో ఇచ్చాం కదా. మీరు ఇంపల్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఇస్తేనే కదా దానికి అది అట పోయేది, రెస్ట్లో ఉన్నది. రెస్ట్లో పోయింది, ఇలా పోయింది అంటే ఇంపల్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందంటే ఇదే లైన్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. అయిపోయింది. మిగతాదంతా ఏముందండి, యూ విల్ కన్జర్వ్ మొమెంటమ్ ఎలాంగ్, ఇక్కడ కన్జర్వ్ మొమెంటమ్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో సిగ్మా పిఎక్స్ 0 చేస్తే మీకు ఎంయు వచ్చేసి 2m వి అనుకోండి, దీని వెలాసిటీ కొని వి కాస్ థీటా. అలాగనే సిగ్మా పివై 0 చేస్తే మీకేం వస్తుంది? mu/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2mv సైన్ థీటా. ఈక్వేషన్ రేషియో తీసుకోండి, ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2 రేషియో తీసుకోండి. You will get cot theta is equal to 2 or tan theta is equal to 1/2. అయిపోయిందే, క్లియరా? ఫైండ్ ద వెలాసిటీ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ బాల్ ఆఫ్టర్ ద ఇంపాక్ట్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ చెప్పేశాను. ఏం కొల్లిజన్ ఇది?
బట్ కొల్యూషన్ కూడా తెలియాలిగా మనకి. ఓ పని చేద్దాం, స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్ చేద్దాం. m square u square plus m square u square by 4 is 2m square v square. ఓకేగా ఇప్పుడు నీకు స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్ చేయకూడదని ఏం లేదుగా. సో ఫస్ట్ m స్క్వేర్ అన్నిట్లో తీసేయచ్చు. u square plus u square 5/4 u square is 4u v square implies v is √5/4 u. In one shot, I have given you the final velocity and the angle. And identified the line of impact. How I identified line of impact? How the way this will go in this direction? Some impulse must be given in this direction. The direction of impulse is the line of impact. Are we clear? Next question. ఇప్పుడు ఈ మోడల్స్ చేసేసాం కదా, ఇది తీసుకోండి. ఇవి చాలా చేసాయి ఈ మోడల్స్. ఇది తీసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 1 2 అది కూడా చేసేసాం. 3 ఇది తర్వాత చూసుకోరా ఒకసారి. ఇది ఒకసారి మోడల్ కవర్ చేసాను, తర్వాత ఒక్కసారి చూసుకోండి. సార్ a small sphere of each of mass m is equal to 4 kg connected by a light inextensible cord of length so and so. Now what is happening to this? Just please try to understand. L0 కూడా ఇచ్చేసాడు రోయ్, M0 కూడా ఇచ్చేసారు. ఓకే, the value of d theta by just before the collision between the two spheres. Yeah, one thing same, నువ్వు ఏది వేసినా కౌ. What is my cow here? Sigma px 0. Law of conservation of linear momentum along x-axis. This will become m0 v0 is equal to m0 plus 2 capital M times vx. Let this be equation 1. Right. ఇంకేమైనా ఇచ్చారా? v0 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చారు అంతే. నెక్స్ట్ మాసులు కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు. చెప్పేయండి. m0 ఎంత, ఇది ఎంత? m0 1 kg, 1 v0 is equal to 2m అబ్బో 9 vx. కన్ఫర్మ్ చేయండి నాకు ఒకసారి మళ్ళీ చేయండి, కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఇది 1 కదా. m0 1 kg మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్. vx కూడా తెలిసిపోయింది మనకి. సో దేర్ ఫార్ vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 మీటర్ పర్ సెకండ్. vx వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ vy అంటే కొల్యూషన్ అవుతున్నటువంటి, ఇది ఎలాస్టిక్ కొల్యూషన్ లాగానే చెప్పాడు మనకి. అంటే వీటికి ఎమ్స్కి ఇది vy, ఇది vx అని అనుకుందాం కాసేపు, m లాంటి సిస్టమ్కి. అప్పుడు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారం ఏం జరుగుతుంది? హాఫ్ m0 v0 స్క్వేర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇనీషియల్గా, ఫైనల్గా m0 ప్లస్ 2m టైమ్స్ vx స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ 2m టైమ్స్ vy స్క్వేర్. ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా? రైట్. హాఫ్ ఇంటూ m0 1 ఇంటూ v0 స్క్వేర్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఇది 9 vx స్క్వేర్ 1/9 ప్లస్ హాఫ్ 2 ఇంటూ m 4 vy స్క్వేర్. ఏసై ఇది 9/2 యువతలకు వస్తే 8/2. 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 vy స్క్వేర్. సో vy ఈజ్ 1 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ డౌట్ లేదని నేను అనుకుంటున్నా.
అంతా బాగానే ఉంది, మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా చెప్తున్నారు, అసలు మిమ్మల్ని అడిగింది అది కాదు కదా, ఆగవా అని చెప్తాను నేను. ఈ పాయింట్ దగ్గర L0/2 డిస్టెన్స్లో దీనికి Vy వెలాసిటీ ఉంది. ఒమేగా ఎట్లా చెప్తారు మీరే చెప్పండి. ఒమేగా ఈజ్ Vy/L0/2. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుందో మీరే చెప్పండి. Vy 1, L0 ఎంత ఇచ్చారు, 1/2. సో ఆన్సర్ ఏం కావాలి, 2 radian/second. ఎనీ డౌట్స్? పక్కా? షూర్? రైట్. మీరు అసైన్మెంట్ చేస్తున్నారా నేను ఇచ్చింది? పక్కా? రైట్. ఇంతవరకు చేసి ఆపేద్దాం. అనిక నువ్వు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆగి నోట్స్ పెట్టించుకొని వెళ్ళు. 2 identical balls each of mass m is equal to area 1.25 and radius r are kept in contact connected to identical unstretched spring. So force constant. Third ball also of same mass but radius r/2 strike with the 2 balls symmetrically, comes to rest after the impact. ఓకే. సో ఇది అంతా మనకు అనవసరం అండి, మనం ఒక సైడే చూస్తాం సిస్టమ్ చాలు. దీని సెంటర్ కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉండాలంటే దీనికి ట్యాంజెంట్ ఉండాలి. బరాయిల ఇదే కదా 3r/2 ఈ డిస్టెన్స్. ఆర్ థీటా. దీని మీద ఇంపల్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని 2 కాంపోనెంట్స్ చేస్తాం మనం, jx jy. ఇప్పుడు దీనికి ఇనీషియల్గా V0 స్పీడ్ ఉంది యాక్చువల్గా పడేటప్పుడు, అంతే కదా. సో -jy ఈస్ ఫైనల్ 0 మైనస్ m టైమ్స్ V0 1.6. సో jy ఈస్ m into 1.6 kg/s. రైట్. మీకు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే యాంగిల్ తెలుసు, థీటా తెలుసు. సో tan theta ఈస్ tan theta అనే కావాల్సి వచ్చిందా మనకి. యాక్చువల్గా cos theta వచ్చేసి 2/3, అంతేగా. cos theta 2/3 అంటే ఇది 2 ఇది 3 అంటే ఇది ఎంత కావాలి, 9 - 4 √5 కావాలి. tan theta వచ్చి √5/2. అంటే మీకు ఇంకో మాట చెప్తున్నాను నేను, దీని అర్థం ఏంటంటే jy/jx వచ్చేసి √5/2, అంటే jx వచ్చేసి 2/√5 jy. ఇంకో మాట చెప్తున్నా, jx వల్ల mvx వస్తుంది, అది వచ్చేసి 2/√5 టైమ్స్ mv0 1.6 ఏసీ. సో ఈ vx వచ్చేసి 3.2/√5. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మ్యాక్స్ అంటే ఏంటి, ½ mvx². సో దేర్ ఫార్ ½ m ఎంత ఇచ్చావు, 1.25 అంటే 5/4 ux², 3.2²/5 8. 3.2 into 3.2/2 into 4, ఇది 1.6, ఇది 0.8, 16/8 బై 16 ఇంటూ, అరే అలా ఉంచుకోండిరా, అది అడిగింది మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ కదా.
హాఫ్ ఇంటూ కే ఎంత ఇచ్చావు 100 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ 16 టైమ్స్ 16 ఇంటూ 8/100. అయిపోయిందిరా నాకు. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 16/100. అంతేగా, వాడు 8 ఇచ్చాడు. ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేషన్ చెక్ చేయండి. అండ్ ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ ఇన్ ఈచ్ స్ప్రింగ్. ఈచ్ స్ప్రింగ్లో అయితే అదే. ఓకేనా? రైట్, చల్.